كارديو ثوراسيك سيرجري، بعدين صار كارديو لحال والثوراسيك لحال، وما كان فترة الكارديو فاسكولار سيرجري، فصار الكارديو لحال والفاسكولار لحال. فالتشيست بشكل عام تشيست سيرجري كان ضمن اللنج والتشيست وول والهارت، فلا صار سيبريت الثوراسيك والهارت. في محاضرة اليوم عندنا الدياجنوستيك ستادي used in thoracic surgery، disorder للPLEURA، disorder للairway والneoplasm of the lung، الميديستاينم also، medical condition for which surgery may be required، disorder of the chest wall. طبعا شباب هاي المحاضرة يعني مش محاضرتي، عدلت عليها بعض الشغلات، أضفت عليها شغلات وشلت منها شغلات كثير، فرجع لي للامتحان راح تكون بس معتمدة هاي المحاضرة، لا تعتمدوش محاضرات سابقة. وبح إذا راح كيف راح يجي لنا سؤال على حال. الدياجنوستيك عندي لارينجوسكوب، برونكوسكوب، ميدياستينوسكوب، فولسكوب. بشكل عام افهموها شباب، بشكل عام احنا بنعرف شو السكوب، يعني الفيجواليزيشن، انه انا كيف بقدر اشوف اللارينكس، البرونكي، الميديستاينم. في الفيديو اسيست ثوراسكوب سيرجري الباتس، هاي نفس اللابراسكوبي اللي نعرف احنا في السيرجري، بس هاي نفس البروسيجر بتكون في الثوراسيك. بلورال بيوبسي، lung biopsies, sputum analysis, computed tomograph scan, CT, magnet resonance positron emission tomography. All the diagnostic, the most common use for thoracic, and of course we use it for other parts. First, laryngoscope. في عندي اللارينجوسكوب. شو اللارينجوسكوب؟ يعني أنا أعمل visualization لللارينكس. الفيجواليزيشن بيكون عندي عن طريقين direct و indirect. الدايركت laryngoscope means that you can see with your own eyes، يعني أنا بستخدم device بس شو الديفايس هو حتى يمكنني من رؤية الآي بعيني المجردة، الآي إني visualization anatomical area of interest which for intubation means the glottis larynx. الديفايس اللي بستخدمه بنسميه ماكنتوش اند ميلر ديفايس، شباب شايفينه هذا used for direct visualization لللارynx glottis. هاي معظمه بستخدموها للانستيجيا للانتوبيشن، وايضا في حاله الانتوبيشن الامرجنسي كمان لازم يكون عندك هذا الديفايس حتى تقدر تعمل انتوبيشن. فشو مهمته هذا الديفايس؟ بيعمل لي الاناتوميكال ابروتش، وانا بشوفه بالعين المجرده، بشوف الاناتوميكال اريا واللي هي بتكون معظمها الكوتس واللارينكس حتى اعمل intubation or checking if there is any obstruction. فهي بنسميها الدايركت. الاندايركت ونفسه اللارينجوسكوب implies the user has other means of visualization، يعني انا بشوفه بس ليس بعين مجرد، بشوفه by device other device like camera or mirror، فبشوف نفس الاناتوميكال larynx but not by direct line of sight. This device encompasses the many video laryngoscope on the market, as well as flexible fiber optic laryngoscope used in the hospital for difficult intubation by anesthesia. اللي بتحكيه انه احيانا يوم يكون عندنا في الدايركت laryngoscope by ماكنتوش and ميلر، sometimes further of that the glottis and larynx you cannot see by your eye.
naked eye، فبيضطر انه يستخدم device like camera inside to see if there is some anatomical maybe abnormality or obstruction this area, because sometimes like during the incubation anesthesiologist he has problem with incubation, so he has to use this like what we said indirect, like he approach camera inside, and during this approach he insert, you see this tube, insert for ventilation tube with visualization by mobile, or can be camera by itself alone, like he can look to this screen and guided him for incubation. And also like ENT, they use like mirror to see beyond these areas what cannot be reached by naked eye. فهاي اللارينجوسكوب هاي راح تشوفوها بكل خصوصا في العمليات intubation للبيشنت، لازم يستخدموا، معظمهم بيستخدموا الدايركت Macintosh Miller, but if there is some problem, it cannot go easy, so they have to use this with visualization video camera. الشغلة الثانية الدياجنوستيك مثل البرونكوسكوبي. برونكوسكوبي احنا فشباب من اللارينجوسكوب لحد اللارينكس. برونكوسكوب احنا بنجو فيردر، فبالفيردر ما راح ناخذ نفس الديفايس، راح نضطر او نحتاج لأذر devices. To reach bronchial, we have what we said or called bronchoscopy. Bronchoscopy في عنا flexible or rigid bronchoscopy. The rigid bronchoscopy allow more complete visualization of the proximal airways. يعني المناطق البروكسيمال مثل posterior aspect of the larynx and trachea. It's standard technique for like to use also under anesthesia. Patient should be under anesthesia, and it can be used for like resection, or there is obstruction or trachea masses. The advantage in this method بعطيك complete control of the airway. لأنه rigid بعطيك complete control, as we see here, complete control to the area you approach. واللي حكينا هي posterior aspect. طبعا هو بعطيني كل شيء لللارynx، بس further of that posterior aspect of the larynx and trachea. الديسادفانتج بالريجيد بعطيني limited view of the trachea, carina and main bronch، لانه بعطيك للفurther التحكم فيه، لانه ريجيد بيكون صعب انه يعطيك more than what further of these anatomical areas. كمان حكينا انه need general anesthesia. patient ما بتقدر تعمل sedative، فلازم يكون general anesthesia patient. وهي كمان some patient has challenge for that fact. Increased risk of airway trauma. rigid more الريسك للتراوما كمان ممكن والأكثر من هيك إنه ما بصير عندي الability to access upper loop and segmental bronchi، لأنه هاي بتصير تكون دقيقة وما تكون عندي straight or rigid to be approached by rigid bronchoscopy. فبشكل عام indication لل rigid and flexible same, like bronchial obstruction, unresolved pneumonia, patients with recurrent pneumonia with antibiotic with management after that again, or resistant for this management of therapy, so we have to do it. But foreign body also, to remove foreign body suspect carcinoma,
hemoptysis, aspiration pneumonia, and lung abscess. فهي في للبوث الريجيد والفلكسبل. فبنيجي على الفلكسبل bronchoscopy هو يعني تقريبا insert like thin bendable tube through the mouth or nose to the lung and has light and camera. فالبيفرق عنه انه thin bendable فبقدر المانوفر مع ال flexible more and to reach more areas than with rigid bronchoscopy. طبعا الانديكيشن مثل ما حكينا نفس الانديكيشن بيكون عندنا بالpulmonary filtration maybe or lung masses obstruction foreign body hemoptysis كلها هاي نفس الانديكيشن. بالflexible there is no need for general anesthesia, just sedative, relax this patient, same day done and شباب سامعيني؟ دكتور مسموع. flexible there is no need for general anesthesia and the need reach more areas like how we say like small areas than rigid because rigid more straight area but the indication same. بالريسك بشكل عام للبرونكوسكوبي يعني بيشنت اذا كان عنده في ريسك للبرونكوسكوبي بشكل عام سواء rigid or flexible يكون البليدنج infection البرفوريشن irritation of airways يعني ممكن يعمل لي برونكوسباز سبليشن الirritation للفوكال كورد سبليشن بصير عندهم irritation or injury للفوكال كورد مثل laryngospasm والكورس pneumothorax. اوكي فهي عندي شايفين احنا هون الفلكسبل والريجيد لازم تكونوا عارفين شو الفلكسبل وشو الريجيد شو الانديكيشن. طبعا معظم الانديكيشن نفسها بس شو اللي بيميز الفلكسبل عن الريجيد او الريجيد عن الفلكسبل و need total anesthesia without anesthesia with contraindication or risk for bronchoscopy. في عندنا الاندوبرونكيال ultrasound or الإيباس. الإيباس هو نفس الشيء تقريبا شباب يفور للألتراساوند عن طريق مثل الفلكسبل برونكوسكوبي بس هو عبارة عن في عندي بورت للألتراساوند بيعمل لي ألتراساوند للأريا if I assume in some area then do ultrasound and to identify this area and also can take biopsy. There is needle can go out from this pore and take biopsy from this area. خصوصا إذا كان في عندي tumor or cancer. فالindication بالايفالويشن البيريبرونكيال ليجن pulmonary nodules خصوصا اذا كان عندي some nodules with size significant size for we do like ultrasound for this nodule and we can do also biopsy بالTB patient tuberculosis patient sarcoidosis patient also for diagnosis اللي بحكي فيها اذا كان في lymph node also if it's more than 5 mil lymph node should be done biopsy from. So when I reach this and see for big or more than 5 mil, so
I can do ultrasound for this lymph node and take biopsy for confirmation of my diagnosis. الادفانتج بالاي باس بكون عندي الانهانس for the definition of mediastinal structure. يعني انا بكون عندي clear structure what I'm going of checking or going through. كمان visualization للبارابرونكيال anatomy بيعمل لي كمان انه decrease risk or decrease error of biopsy لانه انا بعمل ultrasound بالنودلز or lymph فبكون متاكد انه على الاغلب انه هذا النودل ممكن pathology change there is in this nodules فقلل لي الايرور احيانا احسن مع الطريقه الثانيه ناخذ النودلز معظمها بتكون مثلا نيجاتيف بتكون احنا عرضنا بروسيجر فقط او بيعمل لي انه الستيجنج للنون سمول سيل كانسر يكون عندي ممكن نحدد الستيجنج بالاي باس. في اللي بنسميه الكترو ماجنتيك نافيجيشن. هذا شباب نفسه اللي بنسميه شو اسمه بالكار الكار جلوبال بوزيشن سيستم GPS. هو عبارة عن انه المريض بيطلع السي تي وعن طريق السي تي احنا بنحاول نشوف في نقاط باثولوجي او تشينجينج ابنورماليتي نعمل لها ماركس. بعد الماركس احنا بندخل نعمل مثل الالتراساوند or biopsy inside the bronchi or lung and it's navigate يعني احنا بنعطيها الاشارات وين تروح وهو لحاله will reach these pathology changes or abnormality and take biopsy from this area. مثل هيك شباب شايفينها حطينا الصورة الالكترومagnetic نافيجيشن. خلينا احنا على الاي باس الالتراساوند. هذا الالتراساوند في عندي بور للالتراساوند فانا هنا ادخل وبعمل التراساوند للاريا اللي انا داخل عليها دي شايف فيها بشكل شفت عندي لينف نود اور نود بشكل عام more than 5 mil should take biopsy for it, but before that I do ultrasound and take biopsy. There is needed going from this or take biopsy and for testing. بالنافيجيشن النافيجيشن بكون عندي البيشنت عنده اوريدي سي تي سكان وبعمل الجرين دوت للباثولوجي اللي assume there is some kind of pathology changes in this point, and when I insert will navigate by itself and go to this area. The good in this that can reach the small areas and can reach it and take biopsy from this area to confirm my diagnosis. شباب انه المعروف انه تعرفون شو الاي ان بي والاي باس. شو البرونكوسكوبي rigid and flexible واللارyngoسكوب also direct و indirect. طبعا تكونوا عارفين فاهمين شو بشكل عام يعني وليس details. في شيء اسمه عندنا الميدياستاينوسكوبي. ميدياستاينا بعمله انا سكوب. فهو بشكل عام السكوب بنعمل وين ما يكون في اي اوضاع سواء بالابدومين بالثوراسيك ولا بس شو depends on mediastinum بعمل mediastinoscope. نفس الشيء بعمل rigid but in mediastinum here 3 to 4 centimeter incision 1 finger breadth above the sternum notch. See here her neck
3 to 4 centimeter, make incision and dissect and go to the mediastinum. اللي بحكيه انه في عندنا احنا في ارقام ومثل ماب للميدياستاينم 3. هاي معظم نعملها بالثوراسيك سيرجري، يكون في بيشنت عنده going on thoracic surgery or lumpectomy or pneumectomy. فاحيانا احنا قبل العمليه بنعمل الميدياستينوسكوبي. During the operation, before that, you do this and you take from this nodule what we see and send it to pathology, and we wait, because if he has, for example, right side cancer and we going for lumpectomy or pneumectomy، إذا كان عنده وخذنا من الليمف نود الموجودة على الليفت وكان confirm pathogenetic in this area left side, so we stop the surgery because there is no use from pneumectomy or lumpectomy. It's already metastatic to the left lung. فهو بيحددني وين الميتاستاتيك واصل باللان، سواء كان في أي لوب metastatic to other loops or to other side of lung there. فاحنا كنا ناخذ العينات هاي نرسلها بيسموها الاكستمبوري باثولوجي، وتقريبا 15 minutes واحنا patient on table waiting for result. If result confirm that there is metastatic other side or other loop, we can take the whole lung, but if it's to other side, there is no hope to take out this lung, and it's already has metastatic to the other side. Okay, that's it with you. Tracheal fascia, axis mediastinum, nodes, no axis. Complication list 1 to 2. Major bleeding, pneumothorax, recurrent nerve injury. هاي معروف بشكل عام، يعني most common like complication. The recurrent nerve اللي بنعرفه احنا branch from vagus nerve which from cranial، وهذا nerve supply للlarynx muscle. والinjury can cause weakened voice, hoarseness, or loss of the voice, aphonia. فهي من كمان ممكن يسبب في حالة recurrent nerve injury. Infection, in any intervention we should think about infection. Esophageal injury. شايفين هاي التري اللي احنا يعني كل نود بشيله او ليفت نود بشيله بعطي لازم يكون عليه اسم. For example, right 4R, right 11 R، وبيجيني التقرير بعدين مثلا بقول لي 4R positive، 11R positive، 12R negative. فأنا depends on these results from extempore pathology بحدد إنه go on with the surgery, what kind of surgery we need to do to this patient. Diagnosis also ممكن نعملها كمان for diagnosis sarcoidosis, tuberculosis, histoplasmosis, والplastelemal silicosis. Something like this does disease like a group of but it's not that much common, of lymphoproliferative disorder, metastatic carcinoma, lymphoma, carcinoma of the esophagus. Contraindication في حالات dilated or calcified aorta. ليش calcified aorta؟ إذا البيشنت عنده calcified aorta ما بقدر أعمل له إياها بالميدياستينوسكوبي.
هذا عنده علم فيها شباب يعني تقريبا ليش؟ طب ليش الكونتر انديكيشن للبريفي اذا كان عنده بريفيس كارديك سيرجري ممكن هارت سيرجري؟ شباب لما يكون عندي dilated or calcified aorta لأن الأورتا بتكون ملاصقة للتكتون فإنه سهل جدا يعمل لي rupture يصير في rupture in my way. If it's having rupture to the aorta, that's it. I will dose a patient. We open patient and we control the bleeding. It's so short time we cannot. Mostly it's hard. So when calcified also aorta, it's easy to be ruptured because it's full of calcium and easy to be broken, like broken. So I don't want to experience with this patient with high risk of rupture of aorta. Previous cardiac surgery, because it's already patient, he has open surgery here and good, so it's full of adhesion. So the anatomical structure is unclear for me. There will be more bleeding than normal because it's adhesion and the access so hard and will take long time, and identifying the nodules or from the previous surgery, this will be also challenge for me. So this case contraindication for Mediastinoscopy. Lung biopsy needle was surgical يعني أنا بدخل مثل ما حكينا بالإي باس إنه ندخل في عندي التراساوند في عندي نيدل بتطلع باخذ البيوبسي بجمعها أو إنه open surgery وين بفتح وباخذ from the lung or bronchial lung biopsy. CT guidance ممكن needle CT guidance pulmonary nodal complication include pneumothorax in 5 to 30% pneumothorax, cause bleeding in this area, hemoptysis and air embolism. Contraindication pulmonary hypertension, cyst and pleura. There was rupture to this and we enter the other problem, and this should be managed. These are disease of the chest wall. Soft tissue اللي بتحكيه انه الديزيز من الشيست وول هو mostly like the same from the other side of organs. لأنه الشيست وول عندي يكون من muscle, nerve, fascia, bone and cartilage. فهاي الكارتلج fascia bone اللي بتصيب other organs ممكن other area ممكن كمان نفس الشيء يصيبه بالchest wall but not specific for this chest wall. ممكن يصير عندي chest wall infection, chest wall tumor, 60% of these tumors malignant. United soft tissue tumor like lymphoma, fibromas, neurogenic tumor, cavernous hemangioma, and lymphangioma. شباب اللي بدي اياه منكم من المصطلحات اللي بتشوفوها تسمعوها هاي بتعرفوا شو في بس يعني لانه هاي المصطلحات ليست خاصه كما ذكرت في السابق. It's not specific for thoracic surgery or cardiac surgery. هذا انه راح تمر معكم اكثر من هي مصطلحات عامه سواء بناء للبناين soft tissue فليست specific for cardiac or for thoracic surgery. لازم تكونوا عارفين هاي المصطلحات يعني شو الليبوما عارفين احنا شو الليبوما الفايبروما النيوروجينيك تومور كافرنس هيمانجيوما هاي ليست specific to the thoracic surgery. benign المالجنانت soft tissue اللي ممكن الفايبروساركوما malignant fibrous histiocytoma
rhabdomyosarcoma واللايبوساركوماس. هاي المالجنانت اللي ممكن تصيبها. فالفايبروساركوما مثل ما بتعرفوا هاي type of soft tissue sarcoma origin from the fiber tissue of the bone mostly in long bone. عشان هيك بتكون نسبتها في الchest wall less. المالجنانت fibrous sarcoma كمان most common in extremities 75%. عشان هيك بحكي لكم شباب انه هي معظمها مشهوره او معروفه في اماكن ثانيه more than in thoracic, but it can happen in chest wall. فيعني تقريبا المالجنانت fibrous histiocytoma about 75% in extremities. Okay. Rhabdomyosarcomas also a rare type of cancer form in soft tissue, especially skeletal muscle tissue or bladder, uterus. Most affect children, but less common in chest wall. عشان هيك هذه المصطلحات لازم تكونوا عارفينها لأنه راح تكون معكم مواضيع وأكيد مرة معكم هذه المصطلحات. البناين skeletal tumor, chondromas and osteochondromas, fibrous dysplasia, هاي also كمان من البناين اللي ممكن يكون تحدث بالchest wall. It's more famous in other areas. المالجنانت skeletal tumor, chondrosarcoma, even sarcoma, osteogenic sarcoma, myeloma, also في الايوينج sarcoma مش اللي سمعتوا فيها او بسميها family of tumor ESFT. Malignant tumor affect children and young adults, origin either from the osseous structure or soft tissue of the chest wall. And this kind of it's aggressive tumor malignancy. The osteogenic sarcoma, also this is rare sarcoma, but can be happen like in chest wall. It's rare, about 10% of all primary chest wall tumor, about 3% of all sarcoma considered aggressive malignant with poor prognosis. الميتاستاتيك chest wall شباب هي بشكل عام الميتاستاتيك بتكون عندي دائما على surrounding area then spreading. هاي الحالات chest wall ف including bone, tissue, muscle and nerve cells. Rise from distal organs or direct invasive from the adjacent structure like breast, lung, and the pleura and mediastinum. So primary chest wall tumor account for about 5% of all thoracic tumor, and 1 to 2% of all primary tumor almost have are benign. Most common benign, the osteochondroma, chondroma, fibrous dysplasia. Most common malignant sarcoma, about 45% origin from soft tissue and 55% from the cartilage and bone. نيجي على disease of pleura, effusion, pneumothorax والprimary pleural tumor. احنا
طبعا accumulation of fluid on the thoracic area or pleural cavity. Or the presence of fluid within pleural space. في عندي مصطلح hyperthoracic, transudate and exudate. الترانزوديت مثل ما بنعرف permeate or transudate into the pleural cavity through the wall of intact pulmonary vessel. يعني عملية الترانزوديت مع الوول بصير عندي تسرب بالفلويد or to this to pleural space. Exudate, no, it's exudate or escape into the pleural cavity through the lesion in blood and lymph vessel. يعني صار عندي lesion، صار عندي bleeding، صار عندي accumulation في pleural. هذا الفرق بين الترانسوديت والإكزوديت. Empyema of or biothorax بس يعني انه او بنسميها البيورولنت pleuritis pus is stored like contain accumulate in the pleural cavity. مثل ما بنعرف انه الباس ممكن يكون فيه immune cell, dead cell and bacteria combination. الهيموثوراكس accumulation للبلاد. الكايلوثوراكس lymphatic fluid leaks into the pleural cavity. Its lymphatic flow disorders and RAL condition. Mechanism: increase in the pulmonary vascular hydrostatic pressure, congestive heart failure, mitral stenosis. إنه في عندي increase pulmonary vascular hydrostatic pressure. Decrease in the vascular colloid oncotic pressure في حالة الهايبوبروتينيميا. الهايبوبروتينيميا صار عندي decrease بالvascular colloid. Increase in the capillary permeability due to inflammation مثل pneumonia and pancreatitis. Sepsis also. Decrease in the intrapleural pressure atelectasis. Decrease in the lymphatic drain carcinoma. Transdiaphragmatic movement of abdomen fluid through the lymphatic or physical defect, ascites, pancreatic and pseudocyst rupture. Or عندي rupture of vascular or lymphatic structure, traumatic injury, or في حالة malignancy also. Sign: decreased respiratory excursion, diminished breath sound, dullness to percussion, pleural friction rib, and local tenderness. So بتعرف شو يعني pleural friction rib؟ شباب سامعيني؟ دكتور مسموع. pleural friction rib مر عليكم مصطلحات؟ هو صار يصعب للأسكالتيشن. ايوه بس هذا اللي متذكريته. هو sound تسمعوه احنا في الاسكالتيشن نسميه ريسبي ساوند او ريسبي بريث ساوند. تكون انه اللي بصير عندي بتكون عندي inflammation و formation around the tissue around the lung. فهاي اللاير اللي بتصير على اللانج مع الموفمنت لللانج انه في عندي بتاعت الثوراسيك والريبس. فالاحتكاك اللي بصير بيعمل لي هذا الصاوند due to inflammatory or inflammation process or formation desire on the lung due to some disease. فبنسميها احنا pleural friction rub. وفي عندنا كمان في مصطلح انه الهيباتيك راب نفس الشيء. الليفر الموبي during breathing
يصير عندي موفينج لانه ديافرام بصير بيعمل بريشر للليفر بوشنج داون، ففي موفينج للليفر. في حالة الديزيز ليفر ديزيز الليفر يكون عندي هاي اللايرز فورميشن مع احتكاك مع الرب بصير عندي بسميها هيباتيك راب، وممكن في عندنا سبلينيك راب. دكتور وبريكارديال كمان. صحيح وين. فهذا صوت تعرفوا زي الورقتين مع بعض، او يوم تمشي على السنو فريش سنو. صعب عليكم الفريش سنو لانه هون مش الاكسبيرينس بالفريش سنو، بس يوم الورقتين حاطين مع بعض وهاي الصوت اللي احنا بنسمعه بالاسكلتيشن، فبنحكي انه في عنده راب سواء بالبلورال بالكاري بالهيباتيك بالسبلين. اوكي. and local tenderness. Okay. chest radiograph نعمله chest x-ray. هذا الchest x-ray اذا في يعني يكون عندي فلويد. شو كيف احنا بنميزه؟ لازم الشغلات تكون الاكس راي، قراءة الاكس راي لازم الشغلات البيسك اللي قلنا بيها يعني النيموثوراكس الهيموثوراكس النيمونيا، الشغلات most often فلازم نعرف كيف نقرأ الاكس راي. Varying degree of opacity of the lateral hemothorax. شايف opacity هذا اللون يوصل هذا اللون معناته accumulation fluid. هذا النورمال دارك نورمال كلر، وهذا موصوف في عندي فلويد. نفس الشيء هون شايفين وايتش. blunt of the costophrenic angle. شايفين الانجل هاي النورمال كيف؟ هون ما نلاقيها، هون مش واقع، مش شرط انجل مثل ما هي في حالة 300 to 500 entire hemothorax is opacified. يكون كله عامل opacified إذا كان في 2000 to 2500 نعم عامل لي hemothorax كله whitish. The mediastinum may be shifted. شو يعني shifted؟ إنه moved to other side. The a lot of fluid ممكن يعمل pushing to or shifting to the mediastinum. CT scan evaluate complex localization and recurrent pleural fluid collection. ال CT شوف لما يكون عندي significant pleural fusion easy to find it by X-ray, but CT more give me not like patient he has a pleural fusion, but the causes or origin of this pleural fusion. Why? Like more diagnostic. So the reason or causes of this pleural fusion. CT and magnet. Bس X-ray. This X-ray is clear. There is fluid. You can see. Yeah. Conversion. I will CT. Or fluid. By lung black. Like gray color fluid. بنيجي على الترانسوديت والاكسوديت في التست اللي or more involved in this, and we do like laboratories like to confirm. Basic tests should be include total protein, lactate dehydrogenases, LDH, total and different cell count, and inflammation, glucose, also pH cytology, and gram-positive stain with culture, stimulus serum, total protein, LDH glucose should be measured. With transudate, total protein less than 3 gram per deciliter. في حالة الترانسوديت
or fluid serum ratio lower than 0.5. The LDH level less than 200 units per deciliter, or a fluid serum ratio less than 0.6. Specific gravity below 1.016. Right, differentiating. We have the table here, like transudate, exudate, with age, weight, gender, bilateral. يا شباب انه تاخذون معلومات عامة. just انه احيانا لما تاخذوا تعمل لاب وتشوف الاناليسيس عندك ال LDH والجلوكوز والتي اتش، فتقدر تتوقع انه في عنده patient هذا في صار عنده accumulation fluid، وهل accumulation كان فوز exudate or transudate. حكينا انه شو بتفرق كمان عند الاكسوديت من الترانسوديت، وهل هو permanently like moving this fluid from vessels to the pleural cavity, or there is happened trauma, rupture, bleeding, having and accumulate this pleural cavity. Malignant pleural effusion. احنا شباب any fusion we should check this fusion and to know, because it's important for us. Also not because like we diagnose that there is pleural effusion, we should know why this patient has pleural effusion. So we have to manage and treat the causes of this, because it will be recurrent and will be again and again. And one of these, we should see what kind of pleural I see, like find out to this patient. So more than 25% of all pleural effusion, it's malignant. Lymphatic obstruction in either the peripheral line or the mediastinum contain this lymphatic obstruction and cause the accumulation. Serous, serous, pleural, angulous or blood. لازم هذول المصطلحات تعرف تكونوا عارفين. يعني عملت احنا المانجمنت للبلورال فيوجن نعملها درين، او احيانا post any surgery, most of surgery we leave a drain inside to drain if there is some lesion or from washing, whatever. So we leave a drain. Sometimes if significant drain, maybe like to ask you, for example, go check this drain, what kind of a drain, and you have to tell me, like he has, for example, 1,000 ml drain. Yeah, of what? You have to say serous agnus, like this color, or serous, clean, purulent, like yellow greenish, or sagnous or bloody. فهي مهمة جدا شباب، انه تكون انت تعرف شو نوع الدرين، شو نوع الفلويد اللي طالع من المريض، فبيحدد انه هل هو bleeding عندي، pus, inflammatory, infection, or clean, watery. There's no need for any further, or mixed serous agnus, and it's mostly like maybe little inflammatory, not that much significant. So it's important for the further on of management. الsensitivity بيكون 50%, 65% and 70% after 1, 2 or 3 thoracocentesis. المفروض انه احنا حكينا لكم شو يعني thoracocentesis. thoracocentesis انه انا عندي فلويد، وشو المانجمنت تبعها بالبلورال كافيتي، انه عمل درين لهي الفلويد. الدرين لهي الفلويد بسميها thoracocentesis. هاي البروسيجر. فاذا انا بعد اول مره عملتها، فالريسك انه 50% يكون عنده سكن. عملتها المره الثانيه فصار عندي الريسك انه يرجع لي كمان 65. عملتها المره الثالثه 70% chance patient he will have again pleural effusion.
Treatment of malignant effusion is strictly palliative. تعرف شو يعني palliative شباب؟ يوم يقول لك مثلا هذا المريض على البالياتيف، شو يعني؟ التيرم هذا البالياتيف. يوم نحكي لو انكم متفقين معي، بحكي لي strictly palliative the treatment malignant effusion strictly palliative. Most patients die with 3 to 6 months of developing a malignant pleural effusion. البالياتيف الشباب انه hopeless case. That's it. There is no any further management. فانا بحال لو بحكي لك البيشنت هذا على البالياتيف يعني ما في strict management or hope for this patient. اللي بعمل للبيشنت symptom. انا بعمل symptoms يعني البيشنت عنده fusion بشيل له الفيوجن، بس انه بكون late stage of cancer malignancy, there is no hope, there is no management, serious management for this patient. فصار عندي المانجمنت سيمتوم. اذا في عنده فلويد بشيل له الفلويد، في عنده فيبر بعالجه بالفيبر، بعالجه بالانتيبيوتيك، بعطيه بالسيريز، بعطيه just symptoms, right? Unfortunately, these patients, they are expecting like there is poor prognosis for them, and they have still like maybe short lifetime for them. فبنسميهم هذول على البالياتيف، انه ما في clear management for these patients, just symptoms. فكان في من هاي البيشنتس انه بكون المالجنت بيشنت، الكرونيك all patient who like for example CHF patient all for their no for any further management, just medication. This kind of patient also not just malignant patient. Drainage in symptoms moderate to severe chest tube. هو عملت الترابوسينثيسيس، شو نعمل chest tube insert chest tube. هذا chest tube راح اعمل فيه تفصيل راوندات انه كيف chest tube احنا بنعمله. It was drained for 24 hours to 48 hours. No more than 1 liter is allowed to drain initially. ليش شباب؟ ليش انه انا لما يكون عندي فيه فلويد بحكي لك اعمل له حطه تشيست تيوب، بس اوعى اكثر من 1 لتر ووقف. ليش؟ ليش ما بديش كل الفلويد تنزل مره واحده؟ طب شباب انتوا شايفين الصوره؟ دكتور ممكن طيب عشان السهم، شايفين الكترولايت. السهم؟ لا. سوري. شايفين السهم اللي السهم بين؟ طيب complication of pulmonary edema re-expansion pulmonary edema. re-expansion. شباب يعني لما يكون عندي فلويد او اير pneumothorax او hemothorax او pleural fusion، يعني هذا الاير شو عامل لي compression لللنج. طيب الكمبريشن لللنج عمل للبيشنت كومبرومايز الفيتال تشينج عندي. طيب لما تصير في عندي vital change انا suddenly relieve this fluid or air، بصير عندي ري اكسبانشن fast ري اكسبانشن لللنج. فعندي pulmonary pressure also، بصير عندي changes بالبريشر، من ضمن changes بصير عندي pulmonary edema بصير لي. او في احيانا شباب انه انا due to pleural effusion or thorax pneumothorax or pericardial effusion
خارج تامبونات، احيانا بصير عندي الضغط بنزل، التاكيكارديا بيشنت، بصير عندي الفايتال تشينج، فبضطر انه احيانا انه اعطيه شويه ادويه اللي بترفع لي شويه الضغط، ما يروحش مني المريض حتى اعمل له. فانا لما اعمل رابid remove to this to air or fluid، فانا الكوز الرئيسي للهايبوتنشن تاكيكارديا والفايتال تشينج انا شلته فجاه، وضل عندي شو؟ الميديكيشن، فراح يكون رابid increase in blood pressure ممكن يؤثر على المريض كمان. فاحنا دائما في حاله هيك انا لما احط التشست تيوب اعمل درين للاير ولا للفلويد ولا وات ايفر، انه لازم على الفايتال مونيتورنج slowly to drain and to follow with vitals عشان ما اعمل مشاكل للمريض اكثر من ما هي كان عليه. Fluoridesis after full lung expansion طلب doxycycline. Fluoridesis هاي احنا بنعمل في طريقتين، بكون في كيميكال وفي راح تجي عليك ووضح لك اياها شو هي fluoridesis. انه بنعمل احنا على اللنج سواء ميكانيكال او كيميكال wrapping swapping the surface of the lung to for this part of management. فراح نشرح فيها بعدين. الدوكسيسايكلين انتيبيوتيك لانه ففي حالات شباب انه معظمها انه نحكي انه اذا في الايتيولوجي كان inflammatory or infection كمان تعطي انتيبيوتيك otherwise there is no need for antibiotic. في بعض الحالات راح تعطي prophylactic antibiotic يعني انه تأمل انه ما يصير عندي انفكشن طبعا او خوفا انه هاي ريسك للانفكشنز. الثوراسيك امبيما accumulation pass within pleural cavity يعني نفس الشيء صار عندي accumulation بس مش الفلويد it's a pus. The pus is usually thick, creamy and malodorous. إنه thick creamy ورائحة. Paraneuma emphysema 60% of the cases. For lung disease like pneumonia, lung abscess, bronchial cases. كمان هاي في من complication للنيمونيا ممكن يعمل لي accumulation للباص. after surgery 20% chance or risk للإمبيما. trauma patient has trauma 10% to cause emphysema, esophageal rupture, chest wall or mediastinal infection, the bronchopleural fistula, extension of the pharynx or hepatic abscess, instrumentation of the pleural space, thoracensis chest tube. واحنا حكينا انه كمان كل مره بعمل thoracensis في عندي هاي ريسك انه يعمل لي اكتيفيشن، والمشكله انه هاي ريسك اوف انفكشن this procedure so we maybe cause also thoracic empyema. That's the most common cause. It's pneumonia, complication of pneumonia. Phases acute sedative, fibrinolurulent 2 to 7 days after, chronic origination 7 to 28 days. If it's fast, like progress, because more progress, the fast, virulent, offensive odor, and so acute exudative start after 2 to 7 days. So عندي fibrinolurulent كمل no treatment, no management still, so develop to in 7 to 28 days to be chronic organizing. Chronic organizing يعني صار real عندي bus formation and may also expect classification for in sepsis patients. See patient going in sepsis. البكتيريولوجي الموست كومون anaerobic and aerobic gram positive
والايروبيك جراف نيجاتيف بكتيريا. كلينيكال برزنتيشن، شو بيجي البيشنت اعراض الانفكشن، فيفر، بيوريتك تشيست بين. شو يعني بيوريتك تشيست بين بيشنت شباب؟ دكتور هي بسبب البلورسي بيكون عنده lateral chest pain. أو هو سؤال ولا مش فاهم؟ ممكن تعيدي يعني؟ دكتور من يعني الانفكشن الانفلاميشن بصير في عنده بلورسي، يعني بيكون lateral chest pain مش central. اها لا بس انا يوم نحكي هذا مصطلح شباب لازم تكونوا عارفينه، انه هو بيحكي لك انه اجانا البيشنت بفلوريتك تشيست بين. فلوريتك تشيست بين انا فاهم عندي، ما انا يوم في عندك تشيست بين شو عند الهارت يعني. sudden اوكي sharp pain بيكون أو stable هذا pain. يوم احكي انا الفلوريتك تشيست بين انه هذا البين دكتور مع سبيسيفيك. respiration رايت جود اكسلنت. يعني الفلوريتك تشيست بين، ما هو مثلا انا بيجيني على المريض يقول لك المريض ما راح يحكي لك الفلوريتك تشيست بين، راح يحكي لي عندك تشيست بين. طب ان انا دائما عندي الخوف انه يكون هارت اتاك، صح؟ اول شيء هذا بالفيرست لاين عندي انا لازم اعمل اكسكلوجن للهارت، ما في هارت اتاك لانه المريض يمكن يروح باي لحظه. فلما احكي لي فانا اعرف انه الثوريتك تشيست بين انه هذا خاص باللنج بالتشيست، ما لهش علاقه بالهارت، فبنسميه ثوريتك تشيست بين characterized by انه increase by inspiration. inspiration بقول لك انا ما بقدر اخذ نفس، وهذا لما المريض يكاركترايز بالبين انه المريض ما بيقدر ياخذ نفس عميق او حتى نورمال انسبيريشن، نفس ما بقدر يعني كمل، نسميه بلوريتك تشيست بين، انه له علاقه باللنج، في شيء مشكله باللنج نفسه، عشان هيك الاكسبانشن لللنج ما بيقدر المريض يصير عنده بسبب له بين. وهذا لازم تعرفوه لانه مهم جدا. or chest heaviness, dyspnea, hemoptysis, cough usually productive of pleural sputum. This the presentation اللي بيجيك فيها المريض. sign anemia, tachycardia, tachypnea, diminished breath sound with dullness to percussion. يعني حكينا الدولنس شباب، في عندي resonance بالpercussion، في عندي dullness. راح اعطيكم اياها مره بالفيزيكال اكزامينشن، راح ناخذها راوند فيها ونحتاج نخوضها. بس في حدا بيعرف شو بالبركشن؟ عندي دالنس وعندي ريزونانس. يا شو الفرق بيناتهم؟ تعرفوا شباب؟ هلا انا بعمل بيركشن، شو بعمل بيركشن؟ يعني عندي هذا الاصبع بدق على هذا الاصبع بظهر لي صوت. الصوت هذا يا بكون بحد يوم انا اعمل بيركشن يا بكون عندي صوت dull or resonance. الريسونانس بيكون في هواء، والدالنس ممكن يكون في عندي solid mass أو solid mass or water أو water fluid عفوا. yeah. فالبركشن أنا لما أعمل بركشن expect to sound يا بكون عندي dull يا بكون عندي resonance. حتى resonance تكون or high resonance بكون عندي air. حتى الdull يا بكون عندي fluid or بكون عندي mass. اوكي. clapping of fingertip، هاي هي شباب. تعرفوا شو يعني هاي clapping fingertip؟ شايفين شلون الفينجر تيب؟ حطيناها في الصورة عشان نوضحها، وهاي مهمة جدا شباب. شو الكلابينج للفينجر تيب؟ شو الكلابينج فينجر تيب؟
هو شو الديزيز اللي بيصير فيها الكلابينج فينجر تيب؟ دكتور هي ساين ل chronic long standing chronic diseases. كرونيك ديزيز؟ غالبا زي اللنج كانسر. اوكي ممكن، بس انا يعني شو بيسبب لي الكلابينج؟ شو بشكل عام هو اصلا مبدا الكلابينج؟ ليش؟ الكلابينج فينجر تيب شباب انه هو بس بيعطيني lack of perfusion or oxygenation. فممكن يكون عند المريض اللي بشوف هيك ممكن يكون عنده مريض heart disease lung disease، فبيجينا على الشكل هذا. انا لما اشوف مريض احيانا المريض بيكون اسيمتوماتيك جاي في شغله ثانيه، وحسب نوعه المنتاليتي بتختلف من مريض لمريض. بشوف اصابعه هيك بقول له من مين اصابعك هيك؟ فدائما انا بشوف في عنده lack of oxygenation and perfusion to this tip. هاي اللاك بكون يا عنده lung disease or cardiac disease. فبشكل عام يعني ممكن يكون مثل ما حكى زميلنا انه يكون عنده كارسر او اوكي. فلازم تعرفوها شباب. هاي لا راح تجيكم بالانترنال. الانترنال لازم تسالوا فيها، بالكارديولوجي تسالوا فيها، او انه لازم يعني المصطلح هذا يعني الصوره هاي لحالها بتاخذ تشخيص. اوكي. فهاي البرزنتيشن البيشنت اللي بيجي بيها. احنا شو اللي بنعمل؟ chest x-ray. Bronchoscope should be performed in all patients to exclude the presence of endobronchial obstruction. ليش بعمل؟ لانه ممكن يكون انه في عندي obstruction وانا بعمل برونكوسكوبي، وحكينا بالبرونكوسكوبي diagnostic and ممكن يعمل لي فرق مانجمنت في حاله الاوبستراكشن، انه انا بشيل الاوبستراكشن، او diagnostic انه انا بعمل بايوبسي. فلازم اعمل كونفيرم للبرونكوسكوبي انه اعرف انه الفيوجن هاي مش سبب او الباسل انفورميشن مش سببه اوبستراكشن وعامل لي المشكله هاي. سي تي سكان هاي دايجنوستيك، بس المانجمنت مثل ما حكينا في سنس لازم اعمل درين للباس والفلويد الموجود بالبلورال سبيس. شايفين هاي بحالة النيمونيا تطورت الامبيما هون توا. اوكي. شايفين هاي الشباب؟ حكينا هاي لام، هاي gray fluid or pus space. See here. Goals of treatment include control of the infection. طبعا انه واضح هنا the pleural والباس due to infection mostly. So we have to know source of infection and to its main part of management to know the source of infection and to control this infection. Remove pleural material with obliteration and sterilization of the pleural space and re-expansion of the lung. شوف شباب دائما انا مش اذا حكيت فيها قبل ولا اي مكان في انفلاميشن صار عندي انفكشن، اذا كان كلوز فمعناته انه صار عندي accumulation للفلويد or pus or whatever process of this infection or inflammation، صار في عندي accumulation under لانه close. ف المانجمنت اذا ما كان انه تشيله ما راح يكون في عندي مانجمنت كويس. يعني اعطيه انتي بيوتيك قد ما تقدر، اذا كان سيجنيفيكانت ما راح ياثر الا بحاله انك تفتح وتشيل. في هاي احيانا كانوا احنا صغار يحكوا لنا انه مثلا واحد وقع ما شو تورم لك ايه لو انه سال دم احسن، اذا ما تكونت ما عملت اللي accumulation. بذكر ختياريات يعني كبار بالسن اللي يحكوها، فكنت اسمعها بس ما كنت افهمها ولا حتى اعتقد انه فهمهم فاهمين. ف
اي شيء accumulation عندي during the process whatever inflammatory process or infection لازم تفتح وتشيله. اذا جاك بوند انفكشن، جاك باني انفكشن وتشوفك انه في accumulation، تيجي تعمل له دريسنج وتقول له مع السلامه وهي انتبيوتيك، ما راح يفيد. يعلم انه انت تزيد المشكله ويمكن تصل ديبر وممكن تصل اوستومالايتس للبون. ف part of this you should open elimination of the underlying disease process. يعني انه تعرف انه في other disease may can cause this. Option of treatment include repeat processes. هو انت لازم تعمل باي حال من الاحوال accumulation لازم ينشأ. ريبيت بس احنا بحاله الريكورنت لازم نفكر بالكوزز حتى انه ما يصير عندي كمان اكثر واكثر. كلوز تيوب تراكوستومي انه انا بعمل سيركلر تيوب نوع كلوز في زي الفلتر open and close to control draining. Rib resection and open drainage. احيانا نضطر احنا نعمل ريسكشن للريب للثراسي ونخليها open drainage. انه ليش؟ لانه بكون في عندي accumulation but thick and it's hard to be drained by tube. فبفتح وبشيل من الريب حتى اضمن انه كله هذا تنظيف دائم، وبتركه مفتوح حتى انه اذا في شيء يضل يطلع لفتره معينه. decortication and emphysema. انا بشيل الامبيما والديكورتيكيشن. انه انا هاي اللاير اللي بتصير تتكون على اللنج واللي عملت لي شو سميناها لوريدي فاكشن تريب رب، فهاي لازم اشيلها. اذا فتحت وبشيل اللاير اللي على اللنج وبشيل الامبيما هاي كله اللي بالثوراسيك اريا بنظفها. ثراكوبلاستي and muscle flap closure. هاي يعني انه طريقة surgery top surgery radical therapy for edema of thoracic. انه شلنا معظم الرب وعملنا له plastic surgery to cause this after cleaning and draining all the content because لانه احيانا بكون عندي حتى الرب نفسه infected more and more and cause more problem than its benefit. فبنضطر نشيل كله. دكتور انت مش فاتح المايك دكتور. سوري. دكتور بس في شغله انه هسه احنا عندنا محاضره مع دكتور انس جيوسي على الساعه 2:30. لا انا مع هو الميجر كله انا وانس مش راح يعطي. اليوم ما راح يعطي يعني؟ هو محاضرة ايش؟ اليوم بدي يعطينا محاضرات دكتور انس على الساعه 2:30. اها انا اخذت الراوند منه. كم ساعة هي الآن؟ اوكي راح احاول اسرع شوي عشان تمام دكتور. اوكي. الهيموثراكس عندي accumulation blood in pleural space، ممكن يكون عندي trauma surgery diagnostic therapeutic procedure مثل ما حكينا البرونكوسكوبي. صار عندي bleeding neoplasm اذا في عندي malignant و easy to this kind of like structure ولا neoplasm easy for bleeding. pulmonary infarction، صار عندي infection tuberculosis، فبيعمل لي complication للثراكس الهيموثراكس. empyema ممكن يسبب لي empyema. fibrothrax with pulmonary compromise. fibrothrax severe scarring, fibrosis, and fusion of the layer of the pleural space surrounding the lung that can decrease movement of the lung and rib cage. The treatment same. نعمل treatment same شو drain، حط drain و pleural synthesis بنسميها. الفات ممكن نعمل فاتس إذا كان في عندك سبب. الفاتس إحنا مثل اللاباروسكوبي بنفس طريقة اللاباروسكوبي بنسميها لايبروسكوبي. ندخل بالكاميرا ونشوف الستراكشر انسايد، أو نعمل opening
chylothorax مثل ما حكينا accumulation of chyle within the pleural space وهي مش that much common. milky طبيعته milky oily fluid consistent of lymph and emulsive fat يعني الفات الزائد يكون طبيعته contents بالفلويد or free fatty acid. It's formed in the small intestine during digestion of fatty food. 1.5 to 4 liters of chyle flows through the thoracic duct every day, but it's normal. But when there is cause blockage, start to be abnormal secretion and accumulation of this chyle. Surgical procedure, particularly cardiothoracic surgery, may be caused. This chylothorax, trauma, malignancy, controlled or central venous catheterization, or central venous catheterization, maybe irritation and rupture there. Congenital lymphatic malformation, thoracic aortic aneurysm, and cirrhosis may cause this chyle formation or chylothorax. Treatment نفس الشيء tube drain drug synthesis venous في low fat diet low fat diet intravenous hyperimmunization therapy نعطي الدايت somatostatin هاي inhibitor growth inhibitor نعطيه to block this growing. The irritation natural of chyle promotes urodesis and it's half of patient the life will stop spontaneously. The surgery of chyle continue to drain for more than 7 days or if the drain is significant. يعني إذا ظل عندي 7 days و still there is drain chyle لازم surgery the patient open thoracotomy. Or if it's like massive draining, so you expect this will not be stopped and you have to do surgery. النيوموثوراكس شباب راح اشرح فيها عندي موضوع الراوند راح نيجي للنيوموثوراكس. اوكي هاي شباب كيف بنفتح هذا remove ribs and chyle and edema thoracic kind of management. هاي الباتس كيف احنا ندخل كاميرا على thoracic area ونشوف all area and identify the region or causes without open. نيجي النيوموبلازم of the lung. Neoplasm of the lung راح نشرح فيها إذا صار في مجال، إذا ما في مجال بس السيلف ريدنج إذا ظل في وقت معنا. أوكي شباب خليكم تستريحوا نص ساعة من دكتور أنس. ما عرفت فكرت إنه أنس معكم أو معكم اليوم شيء، قلت خلنا نسفلت فيكم طول اليوم، فنكتفي لهون. في سؤال شباب؟